بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه الأيام أنا مهتم جدا بعلم الكونيات، وحوريك عدد كبير جدا من المواقع والفيديوهات اللي بشاهدها كل يوم في هذا الأمر. قد تتساءل ليه؟ لأسباب كثيرة. أولها أن أنا راجل بشتغل في البحث العلمي، فاهتمامي بالعلم هو الاهتمام الأول. والعلم الحديث كله إيجابيات، هو اللي جعل هذه الحياة الراقية الحديثة جدا المليئة بالتكنولوجيا، كل دي من إنتاج العلم الحديث، من مقتنيات العلم الحديث، من نتائج العلم الحديث، من ظواهر العلم الحديث. وأنا مهتم بالعلم الحديث من زمان. يعني أنا أول كتاب كتبته وموجود عندي في مكتبتي هو كتاب بنفس العنوان ده، الله والعلم الحديث. يمكن عملته سنة 1973 وأنا لسه طالب في سنة رابعة في الجامعة. الكتاب ده 4 أجزاء. الله والعلم الحديث الجزء الأول بيتكلم على الدلالات العلمية والكونية على وجود الله، والجزء الثاني بيتكلم فيه عن الإسلام، والجزء الثالث بيتكلم فيه عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجزء الرابع بيتكلم فيه عن القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. 4 أجزاء. ما زلت عايش في هذا الإطار منذ هذه اللحظة، بس بأشكال مختلفة. مش عايز أطول كتير. النهاردة بقدم لك العمل اللي قدامك، الكفر بتاعه ده هقراه، وبعدين أروح إلى الفيسبوك أوريك الصفحات اللي بشاهدها، وبعدين أجيب لك الفيديو وأشرحه لك. اللي قدامنا الكفر الله والعلم الحديث. العلم الحديث يثبت إيه؟ مهم جدا اللي بيثبته العلم الحديث النهارده: خلق وبداية ونهاية العالم. الجملة دي معطوف ومعطوف عليه، ممكن تقسمه 3 أجزاء مهمين جدا. العلم الحديث يثبت خلق العالم، والثانية والعلم الحديث يثبت بداية العالم، طالما اتخلق يبقى له بداية. والعلم الحديث يثبت طالما العالم ده اتخلق له بداية يبقى لازم له نهاية. ال3 جمل دول معطوفين على بعض في جملة واحدة: العلم الحديث يثبت خلق وبداية ونهاية العالم. فمن هو الخلاق العظيم؟ مش بس الخالق العظيم، الخلاق العظيم اللي بدأ هذا الكون. وهنشوف بدأوا منين وفين وإمتى وإزاي، في أبعاد المادة ال3 أو الأبعاد ال3 المعروفين: الطول والعرض والارتفاع، والبعد الرابع كمان الزمن. الكلام ده كله هيشرحه الأب فاذر روبرت سباتزر بشرحه لنظرية البيج بانج ثيوري ومناقشته مع ستيف هوكينج. فمن هو الخلاق العظيم؟ الأسئلة كتيرة جدا بقى، وهتلاقي كل دين عنده خلاق، مع إنه مفيش ولا دين عنده جملة واحدة زي الجمل الكثيرة جدا اللي في القرآن بتتكلم إن الله خالق كل شيء وهو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه. بدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى جل شأنه. هشرح الكلام ده كتير جدا، ولا إجابة على هذه الأسئلة الكثيرة اللي في الأديان، في آلاف الأديان في العالم. وهذا السؤال فيه أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، ولا إجابة إلا إجابة واحدة: إنه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فكل دين هقول لك ما أنا الجد اللي عندي ده هو الله. لا، الجد اللي عندك مش الله. الله ملوش اسم غير الله، بالعربي وبالانجليزي والفرنساوي، باللاتيني وبالروسي وبالاسباني وبالعربي وبالعبري وبكل لغات العالم المعروفة وغير المعروفة. الله ليس له اسم غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أي صفة تانية من صفاته العظمى ومن الأسماء الحسنى ماشي، لكن ليس له اسم
زي الاسماء اللي احنا بنسمعها وكتير جدا اللي الناس عارفاها. وهذا هو الدكتور عبد الله البلتاجي يحييكم النهارده الخميس 2/2/2023. وده الجزء من الكفر اهوت. انا نشر الكلام ده على صفحتي على الفيسبوك اللي بعنوان فلسفة الحياة، ونشرها يوم 22 يناير الساعة 3 ودقيقة مساء. وده هو Does God exist؟ ده السؤال. السؤال ده كان بيسأله ستيفن هوكينج، والأب هو فازر روبرت سبيتزر بيجيب في هذا الفيديو على هذا السؤال. الأب روبرت سبيتزر ده راعي من رعاة الكنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعامل موقع كبير جدا 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 لهذا الغرض. لكن للأسف الشديد هقولها لك من دلوقتي، إنه بعد كل هذه الشروحات العظيمة جدا العلمية اللي أنا شخصيا استفدت منها وسعدت بيها وتمتعت بالكلام وكله كله كله، لكن للأسف الشديد إن هو حتى بعد كل هذا الكلام لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى إنه الخلاق العظيم، بقى آمن بحاجة تانية أكيد أنت عارفها ومش عايز أخوض فيها دلوقتي. تعالى نروح إلى صفحتي على الفيسبوك ونشوف، أوريك بس الاهتمامات اللي أنا مهتم بيها اللي في هذا المجال، يعني مش في أي حاجة تانية، مش في هذا المجال. هنا ميكو كاكو ده عالم كبير من علماء الرياضيات والفيزياء الفلكية والكونية والبتاع، وهنا فيديو مهم جدا أو مجموعة فيديوهات ليه. هنا برضو هنا بيشرح البلاك هول ميستري والكوانتم ثيوري، وهنا ذا بيج بانج مايسيس اللي هي اللهم صل على النبي، اللهم صل، قصة البيج بانج اللي هو الانفجار العظيم. وهنا مودرن فيزيكس فول كورس، مودرن فيزيكس فول كورس. وهنا بقى 30 ايفيدنس من البايبل على التناقضات الموجودة في الكتاب المقدس البايبل. وهنا اينشتاين اند ذا كوانتم ثيوري، اينشتاين ونظرية الكم. وهنا ماثماتيك ذا كوين اوف ساينس، الرياضيات هي ملكة العلوم. وهنا the whole history of the earth and life، القصة الكاملة للأرض والحياة. وهنا جيمس تور في لقاء. وهنا بلاش دي وبلاش الحكم المسلمين الصين برضو، ومعركة طلاس الخريطة سنة 751 هو الحكم المسلمين انجلترا، وكلام كتير جدا. وهنا علماء مسلمين أذكى من اينشتاين، حاجات جميلة جدا. وهنا 10 علماء عرب مسلمين غيروا شكل العالم. ده مرة حابة أعمل هذا الموضوع إن شاء الرحمن. عالم الآخرة بين أسطورة أفلاطون والقرآن. وهنا دي محاضرة رائعة جدا حابة أجيبها لك المرة الجاية إن شاء الله. The astonishing specificity of everything، دي الاندهاش العظيم لنظرية كل شيء. حابة أشرح لك الموضوع ده. وده اينشتاين وحاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا. هروح أنا أسيب دلوقتي ده وهروح على الموضوع بتاعنا. أظن هو ده، وأهو هنتكلم دلوقتي عن الموضوع بتاعنا اللي هو does God exist. دي مناظرة أو هي محاضرة بيشرحها الأب روبرت سبيتزر، بيشرح فيها نظرية البيج بانج، وبيتعرض إلى أفكار ستيفن هوكينج. هو مش معاه ستيفن هوكينج في اللقاء، لكن بيتعرض إلى أفكار ستيفن هوكينج عن الكون. وللأسف إن ستيفن هوكينج بعد كل العلوم اللي اتعلمها وعرفها وشخصيته الفريدة في تاريخ العالم وظروفه الصحية الفريدة في تاريخ البشرية،
وكل العلوم اللي اتعلمها وهو في هذا الوضع الفريد. ابقى مرة اعمل لك فيديو عن ستيفن هوكينج، لانه من اكبر علماء القرنين العشرين والواحد وعشرين. تعال نروح بقى للمحاضرة الرائعة ديت بتاعت Does God exist؟ هل الله موجود سبحانه وتعالى جل شأنه؟ هو مش محتاج سؤال عن انه موجود ولا مش موجود، هو موجود في كل شيء، لا موجود الا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. خد بالك من الجملة دي، لا موجود الا الله سبحانه وتعالى من كل شأنه، وكل شيء فان الا وجهه سبحانه وتعالى جل شأنه. ليه كل شيء فان الا وجهه؟ لانه كل شيء مخلوق وموجود للحظة معينة وفترة معينة ثم يغادر. يلا بينا على الفيديو العملاق بتاع النهارده. And what I'd like to do is هنا بيقول اللي انا بحب ان انا اكلمكم عنه. الساعة دلوقتي 8 صباحا، وهيستعرض حاجات كتيرة جدا، وفي اخر المحاضرة بتاعت Does God and Science، الله والعلم. ده اهو عنوان المحاضرة، God and Science، الله والعلم. الراجل ده راجل ظريف جدا الحقيقة. انا تهيالي لازم اشغل الصوت معايا. Of course, the evidence for God from contemporary physics and especially الدليل على وجود الله من العلوم contemporary الحديثة cosmology. So مهم we're going جدا to في علم spend the الكونيات، lion's share of time ومن أجل أن on نقوم it. بذلك But هنمر على you know, نظريات كتيرة just جدا sort جدا of جدا. looking around, you know, the popular press لو أنت today. بصيت في الصحافة A الشعبية lot of بريس، you know, what I would call misnomers about the Catholic Church and about religion have في kind of تسميات خاطئة في you know, الكنيسة الكاثوليكية been عن الدين. spread about, and I just thought I might just talk وأعتقد a أنني little bit أستطيع just أن to start أتحدث off with for a few بضع seconds ثواني about some of the على بعض figures, الأرقام. Catholic figures, Catholic شخصيات priests, as كاثوليكية، a matter of قساوسة fact, Catholic كاثوليك clerics that have been ورجال دين involved قد in شاركوا science في العلوم from its منذ inception. Just to give an idea, you know, that, عندي you know, what's been said, you know, maybe فكرة. about Giordano Bruno. By the way, Giordano Bruno was not tried لم يحاكم because بسبب ما of قالوا عن anything he العلم. said about ده أظن science. قس وعالم كبير في He was العصور الوسطى. a heretic on 4 وعلى other مستويات أخرى levels, تماما quite بصدق وبالتالي genuinely. لجميع المقاصد And والأغراض. so, for all intents and purposes, it had nothing to do with science. هو If you اتحكم look لأغراض at لا علاقة لها you know, بالعلم. some of these folks here on the فترى بعض هؤلاء الناس on the كوبرنيكوس PowerPoints, you'll see Nicholas Copernicus. A lot of people have thought that the church persecuted Galileo because Galileo believed in the heliocentric universe. كان يؤمن بأن That wasn't the الشمس هي مركز reason الكون. for it. غير اللي The كان بيقولوا person الكتاب who المقدس. first سبب هو الشخص الأول devised and ووثق رياضيا mathematically اللي هو كوبرنيكوس. approved the possibility of a heliocentric universe was Nicholas Copernicus, as you probably know, and he was a Catholic cleric. كان He يعني was كان رجل دين even كاثوليكي على فكرة. كان a canon كوبرنيكوس lawyer كان within the رجل دين Catholic Church كاثوليكي. who had this wonderful habit of وهو mathematics في رجل دين and كاثوليكي كان astronomy, عنده and علم of course بالفلك came up with the والرياضيات first متقدم version جدا. of the heliocentric وخد أول universe. خطوة By the way, في the المعرفة Galileo بأن الشمس مركز controversy الكون. was not about the heliocentric universe or about science itself, as we'll see in a moment. النقاش كان محتدم عن Really, العلم. what it was about was you know, the Pope had asked Galileo to refrain البابا from سأل جاليليو publishing his theory, عن his heliocentric نظريته، theory, لكن as جاليليو عشان a يبرأ fact نفسه امتنع عن انه before يجاوب there نظرية was enough مركزية الشمس evidence في to الكون. actually show that. Now,
لكن About بعد 200 عام من years هذا الوقت كان later, هناك there was دليل the على evidence ذلك، to على أن actually الشمس show that هي مركز الكون. heliocentrism was أظهر correct, مركز and الشمس that كانت was with a صحيحية، technique called نظرية stellar كوبرنيكوس واللي parallax. آمن بها جاليليو. But up to that point, لكن really there wasn't حتى enough هذه اللحظة evidence. وحتى هذه And what النقطة Galileo لم went ahead and did, and by the way, the Jesuits at the Roman College befriended Galileo. They thought he was tremendous. And in fact, the mathematicians, the Jesuit mathematicians at the Roman College actually helped Galileo to prove his heliocentric theory. However, when he called the Pope a fool, in his book, on the two new systems, the Jesuits kind of went, whoa, getting kind of radical here. And so they pulled back a little bit, and of course, he did publish it as a fact after he promised the Pope that he wouldn't, and the rest, as they say, is history. But it wasn't about the church being antithetical or against science. Had nothing to do with that at all. We can see a second figure here, also quite well known, Gregor Mendel. Gregor Mendel. Gregor Mendel. And Gregor Mendel, as you know, was the father of وهو أيضا كان قسيس contemporary quantitative genetics. He was not only an Augustinian monk, he was the abbot of his monastery, and so of course turned it into a half laboratory because he was abbot. We also have another figure up there, who is the head of contemporary stratigraphy and what's called modern geology, and of course fossils, and that's Nicholas Steno, who was not only a priest, he was a bishop, and he was a bishop in Denmark, a Catholic bishop in Denmark. The final figure you'll see is Father Georges Lemaitre. And Father Georges Lemaitre was a Belgian priest. He was a World War I hero. Went off to study at MIT and also at Stanford. Got his doctorate in physical cosmology. Became a colleague of Einstein. Lemaitre is responsible for the most comprehensive cosmological theory and the most rigorously verified cosmological theory today called the Big Bang theory. And he discovered that in 1927. 3 years later, it was verified by Edwin Hubble, the very famous American astronomer there at Mount Wilson. And, again, the rest is history. But Georges Lemaitre called the theory at that time, the theory of the cosmic egg, and later on he called it the cosmic atom. It wasn't called the Big Bang theory. That was named by Fred Hoyle, who was trying to cast aspersions upon it. He said, oh yes, that theory. Yes, what shall we call it? The Big Bang. The Big Bang. And of course, it was supposed to be a snub, but of course he later regretted that, as we shall see later on in the lecture, because it got so well proven. But in any case, no, the Catholic Church has not been against science. Many of its priests have been in the forefront of science. And of course today, you still see Lemaitre walkers
space-time, la maître constant, la maître possibilities, la maître matrices, etc., etc. So Georges Lemaitre, a good Belgian priest, is at the center of science. We have the Pontifical Academy of Sciences, and it's filled with Nobel Prize winners. The Jesuits for sure have an observatory down there in Tucson, Arizona, right next to the Peak Observatory, the University of Arizona. And of course, also we staff the observatory down in Chile. And of course, you can go to any of these websites, and there's the Catholic Church standing there at the forefront of science. It's kind of regrettable that we're getting all this, I would say, very false press right now, and it's undeserved. But I'll get off my bandwagon and get to the point. What can the church do, and what can science do, and what can't science do, for starters? I had a debate with Stephen Hawking a while back on the Larry King show, along with his colleague Leonard Mlodinow and Deepak Chopra, that wonderful man. Throughout the debate, the matter of whether or not science could actually say whether the universe needed a creator or could say definitively that science doesn't need a creator. That was part of the debate that came up, and we'll be talking about nothingness in a minute. The point, though, of all of this is just three brief principles that are, we have to establish from the beginning. Number one, science cannot disprove God. I don't care what anybody tells you. I don't care if they have a PhD. Science cannot disprove God. Why is that? Because scientific evidence must be based on observation. Measurements which are observable, data which is observable, comparative, reflex, and hypothetical deductive things which are essentially observable. Now here is the essential problem. God is outside the universe. All observational evidence is within the universe. You cannot use observational data from within the universe to disprove a God who is outside the universe, transcending the universe. It's absolutely impossible. You can't use data from within the cartoon to disprove the cartoonist. It's impossible. That's the first thing. Second thing, Stephen Hawking during the debate, made that one contention. Well, we know today, we now have string theory, or now what's called M theory, 11-dimensional configurations of string. But the key thing is we now know, he said, that the universe does not need a creator. No, we don't. We don't know anything of the kind. Why is that? Because science is not only based on observational evidence, science is an inductive discipline.
It جمل هامة moves جدا. from بيقول particular لما بتحط البيانات observational كده جنب data بعضها زي ما بيعمل بصوابعه and كده، then it tries to وتحاول أن put تجمع all كل that تلك data البيانات معا together in في نظرية واحدة، theories. And once it نظرية gets شاملة a تشرح theory, a كل شيء comprehensive اللي هي theory theory of that'll everything، explain هجيبها لك في all the المحاضرة الجاية إن شاء الله. particular data, scientists say we're going to accept this as a rigorously verified theory until what? Something else انت comes ممكن along تؤمن بافكار علميه that معينه could لغايه ما تيجي فكره disprove تانية it. تدحض الافكار اللي انت كنت مؤمن فيها. Exactly. زي كده لما Science جاء by its very nature, because it's العلم inductive, because بطبيعته it moves from particulars استقرائي، to universals, to particulars to generals, because فهو of بينطلق من that, الخاص الى العام. science must always be open to a يجب ان new يكون العلم دائما datum. منفتحا A new على datum الوجود، which could على كل literally جديد، lead to a scientific revolution. وبيؤدي الى ثوره علميه. You know, a يعتقد lot العديد of من physicists الفيزيائيين thought that the Newtonian physical أن النظام system was الفيزيائي النيوتوني absolutely بالنسبة إلى correct. إسحاق نيوتن كان Just like صحيحا Stephen تماما. Hawking مثل ستيفن believes هوكينج يعتقد that أن string نظرية theory الأوتار is, هي by the way, there's بالمناسبة not a scintilla of evidence yet for string theory, ليس هناك and my دليل على friends who نظريات are الأوتار. stringers are really getting worried out there. But the point I'm trying to get to is, for all لكن هي intents and نظرية purposes, اسمها نظرية ثيوري لأنها we فكرة نظرية ليس can't لها عليها دليل possibly say مادي that a أو physical تطبيقي. theory disproves a creation for certain, وبنفس الطريقة ليس because we هناك simply have to دليل يدحض remain وجود open الله to new الخالق data العظيم at سبحانه all وتعالى جل times. شأنه. There can be no البيانات في جميع الأوقات لا way يمكن we أن could يكون say our لها theory is complete. إنها بيانات Scientists incomplete. don't know what العلماء they لا don't يعرفون know until they discover حتى it. يكتشفوا. That's the point of inductive discipline. هذه هي النقطة It في must be التخصصات respected. الاستقرائية. So you might think to Inductive yourself, point. well, Spencer, سبنسر if that's true, if science can't disprove God, إذا كان and science لا can't يستطيع even العلم إثبات وجود show الله، that the universe لا does يمكنني حتى not إظهار أن need a الكون يفعل ذلك، creator, لست بحاجة إلى منشئ. how can you get off saying that there's الفيزيائيين بيقولوا physical كده الكون evidence مش محتاج إلى وجود منشئ، that the universe لكن does هناك need a أدلة creator? مادية إن الكون How له can you بداية say وله that? نهاية وبالتالي له From one very simple problem, في مشكلة واحدة بسيطة and جدا. that is what's called a beginning. نقطة البداية. beginning هل of الكون time. له بداية؟ بداية Not الوقت. necessarily a بداية beginning of الوقت. time beginning of time. in this universe, though that could be the only universe there is. Our universe might be it. And by the way, we have no idea whether there's a multiverse. More on multiverses in a moment. الأكوان We المتعددة have في وقت no ما ليس لدينا أي فكرة idea إذا كان ممكن whether there وجود could be عالم a من string الأوتار universe اللي هو in a higher نظرية dimensional الأوتار space of 11 string theory or M في theory. مساحة الأبعاد We don't الأبعد know من الثلاث whether أبعاد that بتوع الطول exists والعرض or not. والارتفاع. It's an interesting possibility. هناك احتمالات We من وجود don't أكوان أخرى. know whether the universe has been, you know, إذا كان expanding الكون and contracting and بيتوسع expanding and contracting. بيتوسع But we do know one thing from physical ويتضاغط evidence, يتوسع ويتضاغط. that all three of those configurations need a beginning. أيا كان نحن Our نحتاج universe needs a إلى beginning. بداية. Multiverses need a تحتاج beginning. الأكوان More on المتعددة that إلى in a moment. بداية. يحتاج Oscillating الكون الواحد إلى universes or بداية. bouncing universes need a الأكوان beginning. More الممتدة on that تحتاج in a إلى moment. بداية أخرى. Higher dimensional space string سلسلة فضاء universes ذات أبعاد need a أعلى. beginning. More on that in a moment. برضو تحتاج إلى بداية. Every one of them needs a beginning. كل واحد محتاج إلى And بداية. كل that's شيء why محتاج إلى we're at بداية. a very interesting هناك حالة مثيرة juncture. للاهتمام سنتحدث حول الدليل على We'll ذلك talk about the evidence الذي for that يبدأ من beginning in just أو a في minute.
في دقيقة But we're at واحدة، an interesting juncture right اللي هي now, لحظة البداية. في هذه where اللحظة we're getting حيث to نصل the إلى point نقطة حيث where جميع all known التكوينات المعروفة configurations والغير معروفة على of فكرة matter, في الفيزياء والطاقة الفيزيائية of يبنوا physics, الزمكان اللي هو تايم physical سبيس energy and بحاجة space-time للبدء. ده حاجة seem منطقية to جدا. need a beginning. لازم في بداية Now, what للتايم is سبيس. the exact? ما هو السبب Why الدقيق is وراء that ذلك؟ so إنه لازم في important بداية that physical reality may للفيزيكال well رياليتي، have a beginning? الوجود الكوني. Because if there لأنه إذا really كان is a هناك حقا beginning to بداية physical للواقع المادي reality, اللي احنا بنعيشه، the physical beginning of reality، physical الواقع المادي، reality is also the beginning of space لأنه time. بداية It's الواقع the المادي beginning of هتكون هي space بداية and السبيس time. تايم. It's even could be the بداية beginning of the الزمان time والمكان. of a multiverse. يكون بداية الأكوان And if we المتعددة have a والكون beginning الواحد. of time, وإذا كان لدينا بداية then الوقت، prior to that فقبل beginning, هذه البداية كان the في universe الكون and وحتى الفضاء even المادي والوقت physical نفسه space and لم time يكونوا itself موجودين قبل هذه البداية. was nothing. كان nothing، ما كانش And فيه. if the universe قبل was بداية الكون ما كانش nothing, فيه حاجة. There is nothing. من then the الناحية only thing المادية it could do كان was الكون لا شيء. ثم الشيء الوحيد nothing. Because the الشيء الوحيد only الذي thing ممكن أن nothing أفعله can شيء do هو is لا شيء. هو ده المعنى الحقيقي. nothing. إنه nothing to do That's nothing. the real اللا شيء ده meaning هيعمل إيه؟ هيعمل nothing. ولا حاجة. لا شيء الآن Now, if حقيقة physical مادية reality قبل prior to the البداية. beginning قبل البداية ما was كانش nothing فيه. and could only do nothing, لا شيء then يمكنه فقط أن something يفعل لا شيء. else had to move ثم هناك شيء آخر physical يجب أن يفعله. reality from نقل الواقع nothing المادي to من لا something, شيء إلى الشيء. because it could not have كلام moved مهم جدا itself جدا جدا. from nothing to something, because التحول it من was nothing، من لا شيء إلى شيء. nothing and could only do nothing. حكاية nothing دي مسيطرة عليه جدا. This is the problem. هذه هي المشكلة. You might be إنه wondering, nothing why did Stephen Hawking only write at can the end of his create book, nothing. The Grand Design, لكن هذا that التصميم nothing الرائع الذي was لا the يساوي شيء كانت equations معادلات of الجاذبية gravity, بتاعة إسحاق نيوتن. because he لن يكون هناك أي desperately شيء wants لا شيء. nothing not to be nothing. Because if nothing's really nothing, ليه؟ لأنه then if nothing is physical really reality nothing. has a لا شيء beginning هو لا prior شيء، to لا which شيء. physical الواقع reality المادي was فلا nothing, يحتاج إلى then بداية. physical reality is لم going to يكن need a الواقع أكثر من حقيقة creator, فيزيائية. a سيحتاج إلى creation منشئ. event outside of physical reality الجملة دي لازم itself. أقف عندها هنا. إنه خلق الكون محتاج إلى قوة خارج حدود الكون والمادة والطاقة، خارج الواقع المادي نفسه. الخالق ده اللي هيحول اللي ما فيش حاجة ده nothing، هيحولها إلى هذا الكون الرائع العظيم. لابد أن هذا الخالق يكون عظيم، ومن خارج هذا الكون العظيم، خارج الواقع المادي. هذه هي العواقب. وبالمناسبة That's the consequences. And by هذا the way, هو Larry الكونسيكونسز King اللي هو actually التتابع. got this. لقد I mean, حصل at لاري one point كينج I حقا actually على said during the هذا، debate, على نقطة you هبجيب know, لك honestly, لاري كينج مرة you برضه can't claim واشرح that لك nothing is the تحوله إلى equations of الإسلام. لاري gravity. كينج I mean, أسلم. if you claim this, then you're إذا going to كنت say تقول إنه either لا شيء، that nothing is something, إن or you're going to nothing say is that the something. equations فده of هيتعارض مع معادلات gravity are الجاذبية بتاعة nothing. إسحاق نيوتن. Neither of those statements لا تعمل أي works. من هذه التأكيدات. And if there في was حالة إنه equations of gravity ليس prior هناك to وجود the مادي. existence of physical reality, الفيزيكال رياليتي الواقع what المادي would الذي نعيشه equations of gravity مش هيبقى without فيه a جاذبية. physical universe be? لو ما فيش واقع Well, مادي؟ they'd have to be some kind of mentative, some kind of intellective reality, لابد من which وجود begs the عقل question, وفكر in يصل إلى whose هذا الواقع mind? المادي.
a mind outside of physical reality. لابد من وجود عقل خارج الفيزيكال رياليتي، الواقع المادي، واقع جسدي يبدو. Stephen, as I said, Larry King actually said قال at لاري one كينج point, في الواقع yeah, التي عرفها Leonard ليونارد Malata كان was كثيرا on the كافيا debate, في المناقشة. and he goes, yeah, Leonard, ليونارد how can you كيف make يمكن أن something تجعل come شيئا from ما يأتي nothing? من لا شيء؟ My point is, نقطتي you كانت can't. لا تستطيع أن تأتي and if بشيء that's the من لا شيء. case, then maybe physics is إذا كان الأمر drawing كذلك فنرجع very close للرياضيات. to showing a creation الرسم هنا event. قريب جدا. Well, we better get to the evidence. That's the دليل على أنه نتيجة consequence. في الواقع. ستيفن In باران fact, واحد Stephen Barr, one of my very good colleagues who's واحد on من the زملائه board of في directors of مجلس the إدارة Maj Center, السنتر actually ماجس wrote an اللي article هو السنتر اللي هو for المدير first بتاعه. things called دعا What في You Do مقال عن About الأشياء الأولى Nothing. بكثير من الضوضاء. And the reason, of سبب course, is الطبيعة pretty واضح clear. جدا حسنا. دعنا ننتقل Okay, إلى الأدلة. let's get down to the evidence. You'll see in this سترى هذا triangle المثلث ثلاثة مناطق three مختلفة different هنا. areas there. هنا الزمكان. Space-time geometry proofs, الانتروبي entropy, اللي هو and fine-tuning الحرارة or الكونية. anthropic coincidences. سبيس We're تايم going to جيومتري. take each one law of these of very entropy. briefly. والتالت هنا في ثلاث قوانين. But إذا what ما I كانش want في you واقع to do مادي هذه tonight القوانين is الثلاثة أظن to, if you الثالثة الجاذبية. could just scribble مش هتبقى down موجودة. our website. If you الانتروبي هو want بيتكلم على the actual mathematical التراكم proofs الحراري that I'll الموجود في be الكون ده. talking about, you can just go to ده magiscenter.com. الموقع بتاعه اللي هو Just go to our first landing page called Faith and Science. center.com الموقع بتاعهم وتقدر ترجع له. And all هحط of لك it is الرابط there بتاعه free of تحت بعد ما نخلص charge. الفيديو. Free 2-hour video by yours truly. عنده 11 ساعة Free فيديو مجاني. workbook. Free قراءات lectures مجانية. by Alexander Vilenkin. We'll talk about him in a بإلكسندر moment فلينكن on the نتحدث عنه عن mathematics الرياضيات وخلق of الكون. a beginning and so forth. بداية You can كل get it. شيء. It's all there. magiscenter.com. ماجس سنتر Free of charge. فري اوف Just تشارج. go to the front first بذهب إليه إلى landing الموقع page, بتاعهم Faith يعني. and Science, Faith and Reason, and اللي هي you'll see. صفحة اللي But let's بتتحدث get على العلم down to والإيمان. these three دعنا evidentiary ننتقل إلى points. هؤلاء The الثلاثة أدلة first two going across اللي في the المثلث. top اثنان of the يقطعان triangle قمة there. المثلث. إنها براهين Space-time على geometry هندسة proofs and الزمكان entropy اللي هو are law of going to entropy point to a والسبيس beginning, تايم جيومتري. not just of our universe, but a beginning of physical reality. The third, namely fine-tuning and anthropic coincidences, is actually going to point القانون الثالث هو to قانون the التتابع intelligence الكونسيكونسز. of the creator itself. So let's just ده go دليل على وجود through الخالق. this نذهب من really خلال هذه quickly. But why هذه get الأشياء. into space-time geometry proofs and so هيتكلم عن forth? هندسة الزمكان. Because سبيس تايم this جيومتري. universe might not be all there is. Now, we do know a lot about this universe. There's a lot of reasons for thinking that the Big Bang الانفجار is العظيم true. له A أسباب lot of كثيرة. reasons. حوالي أكثر من Basically about 24 different independent verifications في of it. أكثر من It comes 24 originally from evidence على Edwin Hubble's survey of the وجود الكون heavens, and that رياضية. of course is complemented by Penzias and Wilson, who later discovered the 2.7 degree Kelvin uniformly distributed radiation. الإشعاع الموزع showed, الحراري you know, يعني الموزع في that الكون. this radiation had to emerge in لابد basically أنه a حدث cosmic له event. بداية. It had to emerge. أيوة. هنرجع معلش كنت at a time when the universe was almost homogeneous in order for it to be spread evenly throughout the entire universe. بس أنا أعتقد إن Later الكون غير on, متجانس of لأن course, في it حاجة was اسمها المادة verified by المظلمة
ده the هيبقى two موضوع تاني COBE خالص satellites, واكلمك عنه Cosmic Background في القرآن Explorer الكريم satellites برضه. 1 and 2, the Wilkinson microwave anisotropy probe, and then finally the المسمار Planck ده اللي هو التلسكوب satellite. الفضائي And so we've على got a جبل ويلسون lot أظن. of different ways of verifying the Big عندهم Bang. طرق مختلفة للتحقق من الانفجار What do we العظيم الذي think نعتقد about the هو البيج universe بانج. today? اللي هو Our universe, the one we المكون can have الأول في عالمنا observational المادي. data about. فبيانات الرصد What do we think of it? We think it's بتثبت ان العالم ده اتوجد 13.8 منذ billion 13.8 years مليار old. سنة. So 13.8 billion years old, 13.8 plus or مليار minus سنة. 100 million years. There's a lot of very good أدلة كتيرة evidence for جدا that age على of the هذا universe. العمر لهذا We also الكون. think that the universe is somewhere in the neighborhood الكون of about في 100 مكان ما billion كان light years in very hot radius, حار something جدا 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 along وبمرور those السنوات الضوئية lines. في نصف We القطر also ده think that the universe has إن الكون لديه حوالي approximately 10 to the 80th baryons worth of visible matter. And invisible matter is the kind that make all the forces of the universe work, right? So this is where you're going to have electromagnetic forces, strong nuclear force, weak force. This is where you have matter that actually absorbs and emits light, absorbs and emits energy. So we've got about 5% of our universe is visible matter, and there's about 10 to the 80th baryons worth. A baryon is a heavy particle like a proton or a neutron. 10 to the 80th is a lot, but it's very finite. Very, very finite. And furthermore, we probably have about 30% of our universe is dark matter. Dark matter doesn't absorb or emit light or energy in the way that visible matter does. So we've got about 6 times more dark matter than we do visible matter. And 70% of our universe is what's called dark energy. And dark energy is not like matter at all. So visible matter and dark matter are one end of the spectrum, and dark energy is at the other end of the spectrum. And think of dark energy as kind of like a field that attaches itself to the space-time field, and it causes our universe to expand at an accelerated rate. So dark energy is making our universe expand at an accelerated rate right now. 70% of our universe is dark energy. Because the cosmological constant is positive, the universe is not going to collapse in upon itself. It's going to keep expanding, and it will continue to expand until it finally burns out. Well, first all the stars in the universe will burn out, and then eventually the universe will reach thermodynamic equilibrium, a heat death, where absolutely no work will be possible from within the universe. That's what's very likely to happen. You can't have 70% dark energy. Dark energy then interacts with the space-time field exactly the opposite way of matter. Matter causes an increased curvature of space-time, and that's going to cause what looks like, an attraction effect, and dark energy is going to cause a repulsion of space-time, right? It's like the mirror image, if I can put it that way, of matter. So it's going to cause the space-time field to accelerate. That's basically kind of what we know about our universe, the age of our universe. It might be the totality of physical reality. There's not one scintilla of physical evidence
that would say that the Big Bang isn't the beginning of physical reality as well as the beginning of the universe. There's not one scintilla of evidence, physical evidence, that would say there's a multiverse or a higher dimensional space universe, etc. But we have to keep those possibilities in mind because they are possible. We've got this Planck era of the universe, quantum gravity, which causes some possibilities. We also have what's called an inflationary condition that's produced by dark energy, and that inflationary condition causes the possibility of a multiverse. Causes, and you put the two together, and you can actually have higher dimensional universes in the higher dimensional space of string theory, where you have like two three-dimensional membranes colliding in a four-dimensional bulk space-time, burping out additional universes, etc. So you have some fascinating possibilities that maybe physical reality goes beyond this universe. What's a multiverse? A multiverse is like it's a mega universe, right? And in this mega universe, right, little bubble universes are popping out. And there's a reason why they're popping out. You can ask this in the Q&A. It's a very good reason for it that's produced by an inflationary condition. Essentially, though, our universe, according to this hypothesis, would be one bubble universe amidst trillions upon trillions of other bubble universes that are being coughed out in the multiverse. That's a possibility. That would mean the universe is, that physical reality is much bigger than we think it is, and it would mean that it goes back further in time than we think it does. Than our universe does. However, what does that mean? It means nothing, because as we'll see in a moment, all multiverses must have a beginning. You cannot have a multiverse without a beginning. But the same thing holds true. There might actually be a bouncing effect. Now, a lot of physicists think there's not a bouncing effect, because if you have 70% dark energy in our universe as we know it today, which means the universe is going to keep accelerating and it's going to keep expanding forever, right? If that's the case, and for all intents and purposes, I can assure you of this, there's going to be no way that you're going to have a collapse of that universe. So how could you have a collapse of the universe in a previous stage before this one? You'd have to get rid of the dark energy, and then you'd have to pop it back in at some point. Most physicists do not think that this is physically realistic. So for all intents and purposes, there's only one expansion, and there's only going to be one expansion, and that's that. There probably weren't bounces in the past. However, we ought to consider the possibility. Maybe the dark energy disappeared in the past and reappeared right afterwards. Possibly. So let's entertain it. It still needs a beginning. And the same thing with higher dimensional space universes and so forth. Why can we be so confident about this? Well,
it goes actually back to Stephen Hawking علينا أن himself. نعود إلى Stephen Hawking and Roger Penrose created the first singularity theorems back in the early, actually the late 60s. And that was called the Hawking-Penrose singularity. But of course, that singularity theorem changed, and the reason that it changed was because we discovered quantum gravity and inflation from dark energy. So those two things changed the whole scale of the Big Bang, and you kind of have to redo your theory from that point on. What I'm trying to say, though, is a multiverse is possible, but so we had to redo these theories, and it starts in 1993. What's a space-time geometry theory? Essentially, the configuration of space-time geometry enables you to make predictions. Not only predictions about our universe, but predictions about other possible universes. Predictions about even multiverses. So you can actually say if space-time geometry is this way, then you'd have to have a beginning. If it's that other way, then you wouldn't have to have a beginning, and so forth and so on. In 1993, two individuals, Dr. Alexander Vilenkin, who's the director of the Institute of Cosmology at Tufts University in Boston, came together with Dr. Arvind Warda, who was just up the street at the University of California, Santa Barbara, at the Kavli Institute there. The two of them came together and created what's called the first space-time geometry proof that accounted for inflationary theory and quantum gravity. Essentially, that proof had four conditions. And by the way, if you want to know the four conditions, where would you go? Magicenter.com into the first landing page, and there you will find out in intimate detail all the conditions you need to know. But anyway, this had four conditions, and in 1993 it was thought that our universe and other inflationary universes met all four of those conditions. And in meeting all four of those conditions, then our universe, other inflationary universes would have to have a beginning. In 1997, though, they discovered a very small loophole. Just a little possibility that you could get out of this proof in what was called the high energy condition of their space-time geometry proof, the third condition of their space-time geometry proof. And once that was done, what wound up happening is people thought, okay, this proof is not completely airtight, there's a small loophole in it. But then Dr. Alan Guth came along, who had the high chair of cosmology at MIT, and he also is the father of inflationary theory. Guth came along and actually said in 1999, well, to be very honest with you, this condition, this loophole is so remote as to be unimportant. Then he went ahead and modeled all the known inflationary model universes we could get, and this was what he basically came up with after the modeling in 1999. He said all known
possible inflationary universes and models of inflationary universes can be eternal into the future. But they cannot be eternal into the past. Every single one of them must have a beginning. Whoa. This is immense. But of course, it didn't rule out completely a multiverse. It sort of ruled out. Ruled out the beginning of من وجود بداية لهذه الأكوان سواء كان واحد أو أقوام متعددة أو وجود المادة المظلمة أو وجود المادة even though this proof it still has a loophole in it, it still is a very valid and usable proof today. But in 2003, all three of these physicists came together. Guth from MIT, Vilenkin from Tufts, and Borda from Santa Barbara, all came together. And they created what is now referred to today as the BVG proof, the Borda-Vilenkin-Guth proof, and or the Borda-Vilenkin-Guth theorem, same thing, right? Theorem is not a theory, a theorem is a proof, right? And so the Borda-Vilenkin-Guth proof of 2003 has but one condition, ladies and gentlemen. Only one condition for a beginning of a physical configuration. And that is that the average Hubble expansion be greater than 0. That's it. What's a Hubble expansion? A Hubble expansion is the expansion rate of a universe as a whole. So if the expansion rate of a universe or multiverse as a whole is greater than 0, no matter how small, if it's greater than 0, that configuration needs a beginning. Now this is a very easy 6-step proof. And if you want to know it, we can actually go through it in the Q&A period. But for the time being, you're going to have to take my word for it. Or you could go to MajusCenter.com and you could see the entire proof explained. And you could also see the mathematical proof. There's a logical proof and there's a mathematical proof. And both proofs are there on the website. By the way, it's a very good proof. It's a very difficult proof to overcome for two reasons. Number one, there's only one condition. You know, when you have 4 conditions, you can start finding loopholes as you assemble the condition. But if you only have one condition, it's really, really hard to disprove. And the second thing is, this one condition is absolutely universally applicable. Why so? Well, let's take a look at our universe. Our universe has dark energy. It's inflationary. All other bubble universes in a hypothetical multiverse would also have to have a birth point which was smaller than, of course, the diameter of the universe that they would have today. Which means, of course, they too would have to be expanding. If they're expanding, they have an average Hubble expansion greater than 0. But moreover, every multiverse, you cannot have a multiverse that is not inflationary. The only thing that makes a multiverse possible is
inflation. الأكوان المتعددة محتملة. But wait a minute, if a multiverse has to be inflationary, it must have an average Hubble expansion greater than zero. But if it has an average Hubble expansion greater than zero, it must have a beginning. What about higher dimensional space universes? Those 2 3-dimensional membranes that are colliding in the 4-dimensional bulk space-time, burping out additional universes. Every one of those conditions has to have nucleation, which means that it is expanding. It has an average Hubble expansion greater than zero. It is very difficult to get out of this. Oh, by the way, a bouncing universe that expands and contracts, if it begins with an expansion, which it would have to in any known scenario, the average Hubble expansion would have to be greater than zero, which means it must have a beginning. Very difficult to get out of this proof. Now, there is one possible way of trying to escape a beginning from the Borda-Vilenkin and Guth proof. But if you're going to escape the beginning from the proof by the Borda-Vilenkin and Guth proof, what are you going to have to do? You got to make sure it does that. This configuration doesn't have an average Hubble expansion greater than zero. So you've got to make sure then that universe is not expanding. Well, how do you do that? I've got it. A perfectly static universe. So, perhaps the universe, according to the conjecture of the eternally static universe, perhaps the universe was extending back, has been going on for an infinite amount of time. You with me? And it's infinite amount of time is the static universe, and finally one day, 13.8 billion years ago, it went boom. What's wrong with that postulate? Well, aside from the fact that as Vilenkin and his colleague have already shown, it's quantum mechanically unstable, and that's going to disprove it right away. It's also a logical contradiction, ladies and gentlemen. Why is that? Because if you're going to have a condition that lasts for an infinite amount of time, it's got to be perfectly stable. You can't have a metastable or a partially unstable condition that's going to remain the same over an infinite amount of time. It's impossible. Therefore, you have to have a perfectly stable condition. Everybody with me so far? Now, when you get to the Big Bang 13.8 billion years ago, and we know that a Big Bang happened 13.8 billion years ago, the universe can't be perfectly stable anymore. There has to be some metastable element in it, because if there weren't some metastable element, some partially unstable element in it, it would have never unraveled and exploded.
كل شيء. But wait a minute. Wait a minute. In order for it to last an infinite amount of time, it has to be perfectly stable. And then in order for it to explode at the time of the Big Bang, it has to be partially unstable. That's a contradiction. A partially unstable, perfectly stable configuration. الوقت مستقر لمدة That's not غير معروفة. good. وبعد البيج بانج John is 6'4" and 6'3" in the same respect, at the same place and time. نفس المكان في نفس الوقت. You can't say that. هذا لا يمكن أن يكون. Anyway, على أي حال غير المستقر من ناحية what's the point? thermodynamics. There doesn't exist any known configuration today that doesn't require a beginning. ليس هناك نقطة We're في at a الكون لا تتطلب بداية. Where it seems like all known كل physical التكوينات المادية المعروفة تتطلب configurations بداية. require a beginning. Now, I want to just take the entropy evidence خد very أدلة quickly الأنتروبي بسرعة كبيرة ثم and then نطرح get بعض to a العبارات. couple of statements from Alexander Vilenkin that بواسطة might sum ألكسندر this up. فلينكا. But entropy يلخص is هذا also الأمر كله. very interesting أيضا هناك نقطة because نسخية entropy, as Albert Einstein once applicable observed, to all if physical systems. every other physical law is applicable modified, to multi-universes. entropy, the second law of thermodynamics, is the one physical law that is unlikely to be modified because it is not based solely on a physical, chemical, or thermodynamic property. It's mathematical. Entropy draws its truth from probability theory. All ordered configurations are less probable than disordered ones. What does that mean? I'm going to make it simple. Please don't hold me to it in the Q&A if I need to get more complex. But here's the basic thought. If you're looking at thermodynamics, disequilibrium is good in a physical system. Because if you have disequilibrium, then you've got some potential to do work. What's bad in a physical system is equilibrium. Because if a physical system is at perfect equilibrium, it's not going to be able to do any work. So we like disequilibrium of temperature. We like hot stars and cold space. That's good, disequilibrium. There's going to be some work coming out of that. We like disequilibrium of particle distribution, disequilibrium of pressure. All disequilibriums are great, and we call disequilibrium order. And that's a wonderful thing. But disequilibrium is very, very improbable. Equilibrium is always more probable. Every system is tending toward equilibrium. Eventually, all the hot places and cold places are going to even out to a warm place of equal temperature. Eventually, all those particle disequilibriums and particle distribution they're going to eventually find their way back to equilibrium. Eventually, all the pressure disequilibrium, they're going to find their way back to equilibrium. So here, just think about it this way for just 2 seconds. Every physical system needs some disequilibrium, some order in order to do physical work.
But every time a physical system does some work, it uses up a little bit of its disequilibrium and never comes back with the same amount of disequilibrium that it had before. It loses a little bit of its order, and losing a little bit of its order, it loses a little bit of its potential for work. And it isn't going to go backwards for purely probabilistic reasons. The odds against this happening it could go back for a split second. It couldn't go back from disorder to order. But over the long term, disorder will always win out. Over the long term, equilibrium will always win out. Now, let's suppose that the universe, which is stated in the standard Big Bang model, is a physical system. And it is a physical system. And let's suppose that the universe has been working over the 13.8 billion years of its existence. Suns have been burning, planets have been forming, and physicists have been thinking about it. Energy has been, physical forces have been used up. We're always moving then from a state of order to disorder. Are you with me? What if the universe had lasted for an infinite amount of time? Let's suppose it was a bouncing universe and just kept going back. Or let's suppose that you had a multiverse, and the multiverse had been around for an infinite amount of time. Let's suppose that you had any physical system that was operating over an infinite amount of time. Technically speaking, the universe should be a dead universe today. كان يجب أن هذا الكون يكون ميت الآن. هضطر نتوقف هنا عشان المرة الجاية في الجزء الثاني أبدأ لك من هنا. لو هذا الكون ظل في عدم التوازن لمدة 13.8 مليار سنة، يجب أن يكون وصل دلوقتي إلى نقطة التوازن، وبالتالي يكون مات. هيقول إيه بقى؟ هيستكمل إزاي هذه النظريات المعقدة جدا في الفيزياء فيزيكس، في الماثماتكس، في الرياضيات، وفي الثيرموداينامكس، وفي الثيرموداينامكس الديناميكا الحراريه. هضطر اقف هنا وهعمل جزء تاني من نفس الفيديو، وبعدين هعمل لك فيديوهات تانية في موضوع الله والعلم الحديث، توضح لنا الفكرة اكتر واكتر واكتر، وانه لابد كل العلوم تشير الى انه هناك لحظة. هو انا شغل البتاع ده ولا واقف؟ لابد ان هناك لحظة لم يكن فيها لا كون ولا أكوان موجودة، وإنه قبل هذه اللحظة كان في خالق موجود سبحانه وتعالى. ده السؤال. Does God exist؟ هل الله موجود؟ نعم، كان موجودا قبل الكون وقبل الأكوان وقبل الزمكان وقبل كل شيء، وده القرآن الكريم بيشرح ده كثيرا جدا جدا. مش هقدر أتعرض لهذا دلوقتي، لكن أنت ممكن تبحث في القرآن الكريم، وأنا ممكن أجيب لك الأدلة على ده وأحطه لك على الفيديو وكل الكلام ده. إن الله كان موجودا ليس كمثله شيء، هو مش جزء من هذا العالم، ولا هو جزء من السبيس تايم الزمكان اللي احنا هنعرفه، ولا هو جزء من 13.8 مليار سنة، ولا هو جزء من الزيرو اللي قبل 13.8 مليار سنة. هو شيء مختلف تماما، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه.
وتبارك اسمه جل شأن الله. هوريك الكفر بتاع الفيديو دلوقتي، والفيديو ده هيبقى موجود على قناة الدكتور عبد الله البلتاجي اهو. الله والعلم الحديث. العلم الحديث يثبت خلق وبداية ونهاية العالم. فمن هو الخلاق العظيم؟ الأسئلة في هذا الأمر كثيرة جدا، ولا إجابة إلا إجابة واحدة، إنه الله سبحانه وتعالى. ودي المحاضرة بتاعة الأب روبرت سبنسر عن الكون وبداية الكون ونهاية الكون، من النظريات الثلاثة من الثيرموداينامكس، ومن الجرافيتي، ومن النظرية الثالثة اللي هي ايه قلنا، اللي هو الايه التايم اظن، او ايه انا نسيت معلش انا هعرف ايه ولا ايه. المهم الموضوع كبير جدا جدا جدا. وبعدين ان شاء الرحمن زي كل مرة ما بعمل في النهاية ان شاء الله هنشر هذا الفيديو على قناة الدكتور عبد الله البلتاجي على اليوتيوب. فين قناتي؟ دي مش قناتي دي القناة، دي الإحصائيات عن القناة، هرجع منها للقناة. معلش من الضروري ان انا اقول لك كل مرة لا اهي على طول قناة الدكتور عبد الله البلتاجي على قناة الدكتور عبد الله البلتاجي. معرفتك سر نجاحك، قناة ثقافية علمية دينية اجتماعية، شاركنا تجد ما يسرك. وهو للأسف لما بعمل الفيديو في مثلا 70-80 واحد بيشاهدوه، حتى ما يعملش الاشتراك اللي شاهدوه، حتى ما يعملش إعجاب، أنا بلاقي في الآخر 3-4 أو 2-3 إعجابات بالكتير على الفيديو. يعني يجب الإنسان يكون إيجابي يا جماعة. أنا بعمل كل هذا المجهود عشان أوصل لك معلومات هامة جدا وعلمية معقدة جدا، واشرحها لك ببساطة جدا وأحدث العلوم اللي في العالم كله. أنت عليك إنك تشترك على القناة، نمرة 1. نمرة 2 تعمل إعجاب بالفيديو من علامة الإعجاب. نمرة 3 يعني أي فيديو أهو مثلا الفيديو الأخير ده بتاع كتبي عليه 66 مشاهدة بعد منذ يومين. لو جبته لك هتلاقي عليه علامات الإعجاب 2 ولا 3، يعني انا واخويا وابن اخويا مثلا ولا حاجه اهو قبل 3 ايام 66 مشاهده. فين علامات الاعجاب؟ مش عارف. المهم يعني في 3 علامات اعجاب تقريبا ولا حاجه زي كده اهو. علامات الاعجاب دي علامات الاعجاب 3 منهم انا يا جماعه خلينا ايجابيين شويه ونحاول نبذل مجهود وننشر هذه الفيديوهات للناس علشان الناس تعرف الحق المبين من هذه الفيديوهات. احنا داخلين على اوضاع صعبة جدا وغريبة جدا. معلش ده اصله خلص الفيديو ده فبيرجع يجيب حاجات تانية، او ده الاعلان، فطبعا خلينا بعيد عنه ونرجع للامر ونرجع للكفر. وان شاء الرحمن دي هيبقى الجزء الاول، هكتب عليه هنا دلوقتي حتى الجزء الاول، هكتب عليه الجزء الاول اهو. هكتب عليه الجزء الاول قدامك اهو، عشان بعد كده ممكن اعمل الجزء الثاني والثالث وهكذا. ده الجزء الاول ان شاء الله. هنا اهوت الجزء الاول. وهاخد دي اوسطنها او اخليها اكبر. وبعدين انقلها في الوسط وهيك، واعمله برضه دايرة
لا خلاص خلصت. ثواني. حياة صعبة جدا في كل حاجة، مفيش حاجة بعملها بالسهل أبدا. الجزء هتوقف وإن شاء الله، وعدلت الفيديو هو يبقى الجزء الأول، وهكمل لك بعد كده إن شاء الله في أجزاء تالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله البلتاجي، الخميس 2 يناير 2023. وانت سامع حكيم الصغير وعمال يعيط، وجدته بتحاول تسكته، واللي بيخبط على الباب، واللي عايز مش عارف وهكذا. لكن الحمد لله ربنا يقويني واستمر في هذا المنهج. أسألك الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.